Good afternoon, everyone. It gives me an immense pleasure to extend to you a very warm welcome to the second session of the lecture series on the topic Recent Trends in Biotechnology. Today, we are gathered on this virtual platform to get more information on the topic DNA sequencing, recent innovations, and future trends. So, this recent trends in biotechnology lecture series is being organized by the Research and Postgraduate Department of Botany, also in association with the Department of Biotechnology, Government of India, and also sponsored by DBT Star College Scheme. Now, I'm delighted to welcome and introduce our resource person, Dr. Leslie Augustine, Assistant Professor, Department of Botany, Sacred Hearts College, Thevara. A brief background about our resource person is as he completed his Masters in Botany from St. Joseph's College, Devagiri, from University of Calicut. He acquired PhD in Plant Disease Biology and Biotechnology, Rajiv Gandhi Center for Biotechnology, University of Kerala. His area of interest is microarray and transcriptome analysis. He got Best Poster Award for Transcriptome Analysis and acquired Best Oral Presentation Award and many more. He is the author of many national and international publications. That's all about our resource person. I would also like to mention that there's a Google form available in our chat box. I kindly request all of you to fill the form. So once again, I welcome Dr. Leslie Augustine for his valuable lecture. Welcome, sir. Thank you, Krishna Kripa. In my background, there is a small cradle. I think it is not a disturbance for you. Is it audible? Yes, sir, it is audible. Thank you. Yes, sir, it's audible. Okay, thank you. Thank you for that strong introduction. Okay. Thank you, Krishna Kripa. So Welcome, sir. let us start. Let us start. Okay, I'll share my what. I hope you can see my slides. Hello, can you see my slides? Yes, sir. Okay. So today's session, thank you, Dr. Geethu Elizabeth Thomas and the entire faculties in the Department of Botany, St. Thomas College, Thrissur, and I'm really honored for this invitation and also congratulate you for getting this DBT star position and also conducting all these sessions regarding the novel trends in bioscience. So can I hear some other voice other than Krishna Kripa? Is it all muted by the administrator, organizer? Hello? Hello? Is my connection is okay? Is my slide is okay? Am I visible or am I audible? Yes, Leslie, you're audible. Thank you so much. Okay. So my question is whether I should use the language regarding English or Malayalam for the students, because Dr. Geethu told that mostly there will be students. So if they are convenient with both the languages. Yeah, okay, any language fine. will be good. Thank you so much. Thank you so much. So my dears, welcome to the my session. And this is a brochure. Okay, in this brochure, I was assigned to give some kind of insights into the recent innovations and futures of trends in, especially in DNA sequencing. Okay, so DNA sequencing and its allied areas. So I'll start with the second page of your brochure. So this is the brochure. So this is my profile here, and this is the brochure. So what is sequencing and why is sequencing and why we are doing all these activities nowadays? The answer is here, just here in this brochure. A beautiful, thoughtful brochure. Dr. Keith is beautiful because you can see a person sitting over a small algae called tardigrade. Brochure കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നിക്കാണും അതെന്തൊരു ജീവിയാണ്. It's a very pretty small animal, and this animal will give you the answer for
why we need sequencing technologies. And there is a very good quote from Steve Jobs. This quote will help you to understand what is the significance and what is happening in biological science. നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ സയൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ഈ ഒരൊറ്റ കോട്ടിൽ മതി. സോ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ബോത്ത് ദീസ് ആസ്പെക്ട്, വൈ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് what is the innovations and what is the importance and future of sequencing in current era. So we'll move with this tardigrade. We know this tardigrade, and you know what is this creature. Almost what most resistant species, or most we can say that it is the most resilient species ever discovered in this planet. Okay, it can exist in outside the space, it can exist in hot springs, it can exist in vacuum, it can exist in what, deep in Antarctic wells, and it can survive, it can come out just as nothing happened. So this begins why we need a kind of genomic studies and genomic approach. So after sequencing the genome of this species, we found that a beautiful protein is existing in this genome. Okay, ഈ സ്പീഷീസിന്റെ ജീനോമിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് കോൾഡ് DSUP, ഓർ ഡാമേജ് സപ്രഷൻ പ്രോട്ടീൻ. അതിന് പുതിയ കുറേ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ വന്നു, പുതിയ പുതിയ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ നെയിം ഒക്കെ വന്നു. ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ജനറലിസ്റ്റിക് വെരി കോമൺ നെയിം വിച്ച് ഐ എം യൂസിങ് ഹിയർ ഫോർ BSc സ്റ്റുഡൻസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോട്ടീൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് ഗ്രേറ്റ് സർവൈവൽ. അപ്പോൾ ഈ ടാർഡിഗ്രേഡിൻ്റെ ഈ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് അതിങ്ങനെ സ്ലീപ്പിംഗ് സൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഫിസിയോളജിക്കലി ഡെഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം, വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് ദേ വിൽ ഫിൽ ദെയർ എൻറ്റയർ സെൽസ് വിത്ത് ദിസ് പ്രോട്ടീൻ. അവർ ആ പ്രോട്ടീൻ നിറച്ചിട്ട് ഒറ്റ ഉറക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് ദിസ് ആനിമൽ വിൽ റീപ്ലേസ് ദറ്റ് പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് നോർമൽ വാട്ടർ ആൻഡ് ദ എൻറ്റയർ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ് വിൽ റീറ്റെയിൻഡ്. സോ ദിസ് itself is telling. And because നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൻറ്റിബോഡീസും ഒരുപാട് വാക്സിൻസ് ഒക്കെ ലോകത്തെമ്പാടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ. പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് ടു എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ വാക്സിൻ്റെ ഒന്നും പൊട്ടൻഷ്യലൊന്നും പോവാതെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും എൻസൈംസിൻ്റെയും മെഡിസിൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയി മാറി പിന്നീട് ഈ ഒരു കണ്ടെത്തൽ. ആൻഡ് ദിസ് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് സീക്വൻസിങ്. Okay, so sequencing is giving us so much opportunity. Not only this, നമുക്ക് current scenario, the SARS corona, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തോളമായി അല്ലേ, ഒരു 2019 ഡിസംബർ നവംബറിൽ തൊട്ട് 2022 ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പുതിയ വേരിയൻസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദിസ് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ഇൻ 2020, just after the 1 year of almost a year of vaccine development. നമുക്ക് 2020-21 ഒക്കെ ആയപ്പോഴാണ് പുതിയ വാക്സിൻസ് ഒക്കെ വന്നത്. ആ സമയത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദിസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സീക്വൻസിങ്. ദിസ് ലൈൻ ഇൻ ദിസ് പേപ്പർ, ഇത് നേച്ചർ പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, ദിസ് പേപ്പർ ഇസ് എവിഡൻ്റ്ലി ഷോയിങ് ദാറ്റ്. അതായത് 2019 ഡിസംബർ ജനുവരി മാസം the Chinese people has published 4 genome sequence. Okay, ആ ജീനോം സീക്വൻസ് ആണ് ഇന്ന് വാക്സിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബേസിസ് ആയിട്ട് മാറിയത്. സോ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ദിസ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീക്വൻസിങ് ടെക്നോളജി ആക്ച്വലി പ്രൊവൈഡഡ് ഓർ ഹെൽപ്ഡ് എ ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്ത് നിന്നുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസിന് തന്നെ നമുക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ള വാക്സിൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ജീനോം സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി വന്നതുകൊണ്ടാണ്. ടെക്നോളജിയിൽ വളരെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ദ വാക്സിൻസ്, to what is the spread, what is happening in this world, how this COVID is spreading, its etiology, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ പറയുന്ന ജീനോം സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് നമ്മുടെ ബയോ സയൻസിൽ വാസ്റ്റായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് യു ക്യാൻ സീ. സോ കം ടു ദ പോയിന്റ്, what is genome sequencing and what is the basis of genome sequencing. ഇത് വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡാണ്, പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലൈഡാണ്, ബട്ട് ഐ കൻ നോട്ട് സ്കിപ്പ് ദിസ് സ്ലൈഡ് ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഹു ഇൻവെന്റഡ് ദിസ് ടെക്നോളജി ഇൻ 1977. ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പേഴ്സൺ കോൾഡ് ഫ്രെഡറിക് സാംഗർ. Okay, this person discovered the technology called chain termination inhibitors, or chain termination ടെക്നോളജി എന്നും പറയും നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പറയുന്ന പേരാണ് 2,3-dideoxy ചെയിൻ ടെർമിനേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ +2 സ്കൂളിങ്ങിലൊക്കെ ഇപ്പം പഠിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ആസ് എ ബ്രീഫ്
ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ നമുക്ക് ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിൽ കാണാം. ആൻഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ discovered this genome or invented this DNA sequencing, and later from the 1977 it can be say that this is the birth of genomics, and this person become the father of genomics or mother of genomics or whatever it is, a parent of genomics. Okay, general neutral terms use ചെയ്യും, a parent of genomics, a sole parent of genomics നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഫ്രെഡറിക് സാങ്കർ. സോ വാട്ട് ഹി ഡിഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ഡൈഡിയോക്സി ആയിട്ടുള്ള GTCA എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡൈഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് അദ്ദേഹം 4 ട്യൂബിലൊക്കെ ഇട്ട് PCR ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പല ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നടത്താനൊക്കെ തുടങ്ങിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഗെറ്റ് ടെർമിനേറ്റഡ്. ആ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിന്റെ പല സൈസിൽ നമ്മൾ ജെല്ലൊക്കെ റൺ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം 1977 അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചത്. ആൻഡ് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ 1983 ദിസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗായ് കോൾ കാരി മുള്ളേഴ്സ് ഇൻവെന്റഡ് PCR. സോ ആ PCR കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയായി ഈ പറയുന്ന സീക്വൻസിങ് ടെക്നോളജി. പക്ഷേ നോട്ട് ഓൺലി ദ PCR technology, this is a PCR machine, and this is the book written by Carey Mullis. If you are interested, you can read Dancing Naked in the Mind Field. Okay, it's a beautiful book. And in 61 തൊട്ട് ഒരു പുതിയൊരു ടെക്നോളജി, okay, 1961 തൊട്ട് this person called Osumu Shimomura, this is the same person who discovered the GFP from Aquaria Victoria എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജെല്ലി ഫിഷിൽ നിന്ന് he discovered a protein that can glow, okay, in UV. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഒരു നാച്ചുറൽ പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് ഫ്ലൂറസൻസ്, അതൊരു വല്ലാത്തൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു. ഹി ഐസൊലേറ്റഡ് ദിസ് പ്രോട്ടീൻ ഫ്രം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ജെല്ലി ഫിഷ്. And along with him, there's Roger Sine. This Roger Sine is another person along with Shimomura got Nobel Prize. What he did is he created variations in this GFP. He green colored aitla fluorescence in it. He made different colors, red, yellow, blue, green and all, blue and all. And pala colors ulla GFPs undaki. And another person called Martin Chalfie, he used this protein or he used this technology in a living organism. Okay, he showed the light in life na parayna. Martin Chalfie used this technique in nematodes, okay, in this nematode, and he tried to study about the developments happening in this life. So he applied this technology for the first time and effectively showed the science what is the importance of GFP discovered by Shimomura in 1961. So അത്രയും കാലം മുമ്പേ നമുക്ക് ഇത് അറിയാമായിരുന്നു. And later in 2008 they got Nobel Prize together. So this is a beautiful discovery. ഈ ഡിസ്കവറിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിങ് 4 different ട്യൂബ്സ്, ഈ പറയുന്ന ഡൈഡിയോക്സി ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സിന് 4 different GFP ഫ്ലൂറസെന്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഇത് ടാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ഒറ്റ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. ഫ്ലൂറസെന്റ് ലേബലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടെക്നോളജി നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സോ ദിസ് ആക്ച്വലി എനേബിൾ ദ സാങ്കർ സീക്വൻസിങ് മച്ച് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ആൻഡ് യു നോ ദ PCR സൈക്കിളൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ സൈക്കിൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പല ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് കിട്ടും. ഓരോ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടെർമിനേഷൻ alongside the termination we are getting some fluorescent molecule. അങ്ങനെ fluorescent molecule വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് നമ്മൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള, നിങ്ങൾക്ക് കാണാവോ എന്ന് അറിയില്ല. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് തിങ് വാട്ട് ഐ എം ഹോൾഡിംഗ്, കാണാവോ? Can you see this? Can you see my screen, my face? Hello? Can anybody reply? Hello? Hello? Can anybody reply? Yes, Leslie? Yeah. Can you see my face? Yeah. Okay. We can see your face. Okay, thank you. So this is the capillary machine. Okay, these capillary sequence, you can see the capillary fibers.
So this is the electrophoresis happening actually. And this entire capillaries will absorb the, for example, the samples, you can see the screen also, the samples from this buffer. So we'll give the buffer and the samples here, and this the gel is created inside this tube. ഈ ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ജെൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബഫറിന്ന് ഈ പറയുന്ന DNA ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഇതേപോലത്തെ ഓരോ ഹെയർസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് ഹിയർ ഇൻ ടു ദിസ് ബോട്ടിൽ. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പം യു ക്യാൻ സീ എ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ. So this specific area, what happening is that we will detect, we will give UV and ഓരോ ഫ്രാഗ്മെന്റിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. This is actually a part of capillary machine. ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇത്രയും ചെറിയ ഹെയർസ് പോലത്തെയുള്ള ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതും ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാൻ ബി കവർ. ഈ ഒരു ഏരിയയിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫ്ലൂറസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ DNA സീക്വൻസിങ് നോർമലി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സാങ്കേഴ്സ് DNA സീക്വൻസിങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാങ്കേഴ്സ് DNA സീക്വൻസിങ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇലക്ട്രോഫെറോഗ്രാഫ്, okay, of the sequences, and we'll get the sequence. So this is the basis of DNA sequencing till 2005. Okay, but 2005 വരെ സംഭവിച്ച ഒരു മേജർ ജിനോമിക്സിൽ നടന്നിട്ടുള്ള വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. 1990 to 2003 we have Human Genome Project. ഈ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്റ്റിന്റെ സമയത്ത് വി ഹാവ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ജീനോം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, ഫസ്റ്റ് നെമറ്റോഡ് ജീനോം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, ഫസ്റ്റ് ഇൻസെക്ട് ജീനോം പബ്ലിഷ് ചെയ്തു, ഫസ്റ്റ് എന്താണ് മൈസ് ജീനോമിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് വന്നു. സോ ഓൾ ദീസ് പ്രോസസ് ഹാപ്പൻ. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ വിത്ത് സീക്വൻസിങ്? എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സീക്വൻസിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ഒറ്റ ഹ്യൂമൻ ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ടുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് $3 billion, ഏകദേശം ഒരു 2,500 കോടി, 2,500 അല്ലെങ്കിൽ 22,000 കോടിയോളം രൂപ വരും. 22,000 കോടി രൂപയോളം വന്നു ഒരു ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ടേക്ക് 13 years. അങ്ങനെ വന്നപ്പം ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വലുതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി, പക്ഷെ ഇത്രയും സമയം എടുത്ത പ്രശ്നമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ബട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ആഫ്റ്റർ 2003 സംതിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്. നമ്മളെല്ലാവരും എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംതിങ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ജീനോം വിട്ടിട്ട് പ്ലാന്റ് ജീനോമിലേക്ക് വരാം. ദിസ് ഇസ് എ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം അതർ പ്ലാന്റ് ജീനോം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വീറ്റ് ഇസ് എ ടെട്രാപ്ലോയിഡ്, ഷുഗർ കെയിൻ, ബാർലി, കോട്ടൺ. ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ദ ജീനോം സൈസ്. ഇനി ഫംഗസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യാസം വരും. ഇനി ടെർഡോഫൈറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ വേറെ വ്യത്യാസമുണ്ട്, സൈസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, കൂടുതലുണ്ട്, കുറവുള്ളതുണ്ട്. സോ ഹ്യൂമൻ ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ 13 വർഷം എടുത്തെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇഫ് വി ആർ ഫോളോയിങ് സാങ്കർ സീക്വൻസിങ്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി in 2012 ഒരു പേപ്പർ വന്നു, ദ ബർത്ത് ഓഫ് എപ്പി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോം. നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ RNA to DNA to RNA, RNA to protein എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും, ബട്ട് later on we can see some increasing complexities is happening inside the central dogma. DNA മാത്രമല്ല, RNAയും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സും എപ്പിജീനോമിക്സും എപ്പി ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോമിക്സും എപ്പി പ്രോട്ടിയോമിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല ഏരിയാസും നമ്മുടെ മോളിക്കുലർ ബയോളജിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ they require certain more sophisticated technologies to observe these changes. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സാങ്കേഴ്സിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ 2018 a paper came called Earth Biogenome Project. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, 2003 നമ്മളൊരു ഹ്യൂമൻ ജീനോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 13 വർഷം എടുത്തു. 2018 ആയപ്പോഴത്തേക്കും just imagine a group of people decided to sequence entire life forms in the world. ഈ ലോകത്തിലുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സീക്വൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം. So something has happened in between 2003 and 2018. So ഈ ഒരു കാലത്ത് എന്താണ് ജീനോം സീക്വൻസിംഗ് സംഭവിച്ചത്? So that we are going to see. And also in India also there is a humble beginning is there to sequence 10,000 Indian genome. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിലെ പല റേസിൽപ്പെട്ട പല സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള 10,000 ഹ്യൂമൻ ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഓൾസോ ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ 2019. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദീസ് ഹാവ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഗ്ലോബ്. ലോകത്തിന് പല ഭാഗത്തും പലതും അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ദിസ് ആക്ച്വലി ഷോയിങ് സം റെവല്യൂഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഹാപ്പൻഡ് in our science. This revolution is actually happened because of so many physics people, so many life science people, so many chemist people, so many engineering people come together, and a new technology called next generation sequencing ennu parayna pudhiya technology vannu. So
വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ സീക്വൻസിങ്? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ പറയുന്ന പോലെയാണ്. സാങ്കർ സീക്വൻസിങ് നമുക്കൊരൊറ്റ പ്രാവശ്യം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരൊറ്റ സീക്വൻസേ കിട്ടുള്ളൂ. ഒറ്റ റണ്ണിൽ, അതായത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ലൈനിലൂടെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ സീക്വൻസേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ 96 എണ്ണം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 96 സീക്വൻസേ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ NGS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ സെയിം ടൈം ഇഫ് യു ആർ റണ്ണിങ് ദ മെഷീൻ വിച്ച് യൂസ് ഫോർ NGS യു വിൽ ഗെറ്റ് മില്യൺസ് ഓഫ് സീക്വൻസ്. അവിടെയാണ് അത് ട്രിക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് വൺ സീക്വൻസ്. One can sequence hundreds or millions of short sequence in a single run. That is the major difference between Sankers and NGS. Okay, so this is the difference. അപ്പം പണ്ട് ഒരെണ്ണമാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ റണ്ണിൽ നമുക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് സീക്വൻസ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ NGS പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് മാസീവ് പാരലൽ സീക്വൻസിങ്. സോ നമുക്ക് ഇപ്പം കൊറോണ നവംബർ മാസം 19 ആദ്യമായിട്ട് 2019 നവംബർ 20 ആ സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ദെൻ the people within a month, December 2019 ആയപ്പോഴത്തേക്കും they sequenced the genome. Just imagine, 4 ജീനോം ഒരു 2-3 ആഴ്ച കൊണ്ട് ചൈനയിലെ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഐഡന്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോവൽ വെറൈറ്റി ആൻഡ് വി പ്രൊക്ലെയിംഡ് ഓർ വി അനൗൺസ്ഡ് ഇൻ 2021 ജനുവരി ഇറ്റ് ഇസ് എ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ്. സോ അങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, സോ വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് in NGS? What are the different technologies in NGS? This is a simple example. What is the difference between Sankers and NGS? What is the birth of NGS? Actually, because of this much huge lump sum amount, ഈ മെഷീൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു മെഷീൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുള്ള കേട്ടോ ഇത്. അത് കേടായപ്പോൾ അതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള കാപ്പിലറി സീക്വൻസിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയുക ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദാറ്റ് മെഷീൻ ഈസ് ഓൺലി ദിസ് മച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു മെഷീനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇത്രയും പൈസ ചിലവാക്കുമ്പം ലേറ്റർ ഇൻ 2000 ജോനാഥൻ റോത്ബർഗ്, a person who found a company called 454 Life Sciences. This 454 Life Sciences has been merged with the Roche company. The company has the Applied Life Science company, which actually engulfed this company, and a machine called Roche 454. They started to they come up with a new machine where an entirely new technology, entirely different technology, different principle ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയൊരു സീക്വൻസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സാങ്കറിന് ശേഷം ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനുശേഷം you can see n lot of companies, many competitors throughout the globe. All these came in last 20 years. Last 20 അല്ലെങ്കിൽ last 15 yearsൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഓരോ കമ്പനീസിൻ്റെയും പുതിയ പേരുകൾ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. ഇതൊന്നും ഞാൻ അധികം നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല, ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആൻഡ് ഹിയർ കംസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൾസോ. ഓക്കെ, മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ പൈറോ സീക്വൻസിങ്? ഈ റോഷെ 454 എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി കൊണ്ടുവന്ന പൈറോ സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി, അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് പൈക്കോ ടൈറ്റർ പ്ലേറ്റ് ടെക്നോളജി. ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് ദേ ആർ യൂസിങ്, ദാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പൈക്കോ ടൈറ്റർ പ്ലേറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് പ്ലേറ്റിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പൈക്കോ ടൈറ്റർ പ്ലേറ്റ് സീക്വൻസിങ് എന്നൊക്കെ പേരും വന്നത്. ലീവ് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് പൈറോ സീക്വൻസിങ്? അതിന് നിങ്ങൾ ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയണം. വാട്ട് ഈസ് ഫോസ്ഫോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദർ ഇസ് എ ഫ്രീ OH ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവണം. ആ 3' ഫ്രീ OH ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് DNTP എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫോസ്ഫോ ഗ്രൂപ്പും ഒരു സിംഗിൾ ഫോസ്ഫോ ഗ്രൂപ്പും ഈ എന്താ പറയുക ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഇസ് ഫോമിങ് and a phosphate group is retaining. This 2 phosphate group will be released. This phosphate is known as pyrophosphate. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫോഡയസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ. ഇതിൽ വാട്ടർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ അയൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലീവ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പൈറോ സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന റോഷെ കമ്പനി ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഡിറ്റക്ട് ദിസ് പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അഡിനിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ്. അഡിനിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ
whether we can detect pyrophosphate, then we can say that നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസിൽ തൈമിനാണ്. ഇനി നമ്മൾ സൈറ്റോസിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോംപ്ലിമെന്ററി സീക്വൻസ് എന്താണ്? ഗ്വാനിൻ ആയിരിക്കും. സോ whenever a nucleotide is attaching, if the pyrophosphate is releasing and if that pyrophosphate is detected by some other means, we can find the sequential order of nucleotide. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസിങ് ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കോ, പൈറോ സീക്വൻസിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരുപാട് ലൈബ്രറി പ്രിപ്പറേഷൻ, ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേറ്ററി വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. എന്താണ് ഇവർ ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ. സപ്പോസ് ഇവിടെ എ ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ നമ്മൾ ടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ടി എ ജി സി എന്നുള്ള ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആദ്യം ടി പി മാത്രം ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ എവിടെയെല്ലാം പോയി DTTPക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെ എല്ലാം പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക? പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യും. നമ്മളുടെ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത്, ഈ പൈക്കോടൈറ്റർ പ്ലേറ്റിന്റെ വെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ദർ ഇസ് എ കോമ്പൗണ്ട് കോൾഡ് അൾഡിനോസിൻ 5-ഫോസ്ഫോസൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഈ സൾഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് 5th കാർബണിൽ ഒരെണ്ണേ കാണത്തുള്ളൂ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ സൾഫർ അയലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ഈ സൾഫേറ്റിനെ അങ്ങ് മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഈ 2 ഫോസ്ഫേറ്റിനെ അങ്ങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡിനിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ആവും. അഡിനിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് ഒരു എനർജി റിച്ച് മോളിക്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ എനർജി റിച്ച് മോളിക്യൂളിനെ ഈ ലൂസിഫറിൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ എൻസൈം ഉണ്ടാവും. ആ എൻസൈം യൂസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ലൂസിഫറിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് അതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ട്യൂബിൽ ഇട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ. ഈ ലൂസിഫറിൻ മോളിക്യൂളിനെ ഓക്സി ലൂസിഫറിനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ലൈറ്റ് വിൽ ബി എമിറ്റഡ്. സോ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, APS മോളിക്യൂളിലേക്ക് അത് ആഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത് ATP ആവുന്നു ബൈ സൾഫൈറൈസ്. ദിസ് ATP വിൽ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബൈ ലൂസിഫറൈസ് ആൻഡ് ദിസ് ലൂസിഫറൈസ് വിൽ ആക്ട് ഓൺ ലൂസിഫറിൻ. ലൂസിഫറിൻ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഓക്സിലൂസിഫറിൻ. സോ ടി ആഡ് ചെയ്യുക, ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക, എന്നിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക. പിന്നെ A ആഡ് ചെയ്യുക, ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക, വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക. പിന്നെ C ആഡ് ചെയ്യുക, ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ഏതെല്ലാം ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിലാണ് ഏതൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി ആൻഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടെക്നോളജി കോൾഡ് പൈറോ സീക്വൻസിങ് കെമിസ്ട്രി. ഈ കെമിസ്ട്രിയാണ് അതർ ദാൻ സീക്വൻസിങ്ങിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സാങ്കറിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരായിട്ട് വന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഇതാണ് അയോൺ സെമി കണ്ടക്ടർ സീക്വൻസിങ്. ഇവരും കുറച്ചും കൂടെ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ്. അവർ പൈറോ സീക്വൻസിങ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റിലെ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫോസ്ഫോ ഡയോസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ആ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഹൈഡ്രജൻ അയോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വിളിക്കുക pH എന്നാണ്. സോ സപ്പോസ് ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി അവർ ഇതേപോലെ ബോളിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള pH-ന് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു വെൽസാണ്. ആ വെൽസിൽ ചെറിയ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ മാറിയാൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന pH-ലുള്ള വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു, pH-ന്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കും. നമ്മൾ ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്തു. ടി ആഡ് ചെയ്തു, pH-ന്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നോക്കി. സോ വി ഗോട്ട് എ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ. A ആഡ് ചെയ്തു, ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. C ആഡ് ചെയ്തു, കിട്ടി. G ആഡ് ചെയ്തു, കിട്ടി. പിന്നെയും TACG. ആ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, വാഷ് ചെയ്യുന്നു, pH നോക്കുന്നു, വാഷ് ചെയ്യുന്നു, ആഡ് ചെയ്യുന്നു, pH നോക്കുന്നു, വാഷ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ടെക്നോളജി. ആദ്യം പൈറോ സീക്വൻസുകാർ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് നോക്കിയപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ നോക്കാൻ തുടങ്ങി. സിംപ്ലി ദേ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ sequential order. So this is the ion semiconductor sequencing എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ടെക്നോളജി. And here comes a bit more complicated technology, but a beautiful technology called reversible terminator technology. അത് Illumina എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കമ്പനിയാണ് വന്നത്. It's one of the they are the leading sequencing company in the world, okay, and having lots of benefits, much cheaper company for sequencing. Here ഇവിടെ സംഭവിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് they made a മോളിക്യൂൾ. നമ്മുടെ DNTPയുടെ കൂടെ തന്നെ അവരൊരു ഫ്ലൂറസൻ മോളിക്യൂൾ, ഒരു ലൈറ്റ് എന്താ പറയുക ടെർമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു മോളിക്യൂൾ. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് UV ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോളിക്യൂൾ പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ DNTPന്റെ മുകളിൽ അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് DNTP. ഒരു DNTP ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൈമിനാണെങ്കിൽ ആ തൈമിന് അടിയിൽ വന്നും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്, ദ ലൈറ്റ് ടെർമിനേറ്റർ കോമ്പൗണ്ട്, വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് എൻറ്റയർ പ്രോസസ് വിൽ ബി സ്റ്റോപ്ഡ്. ഓക്കെ, അവിടെ ടെർമിനേഷൻ സംഭവിക്കും.
പക്ഷേ വി വിൽ ആഡ് യു വി, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലൈറ്റ് അടിക്കും. ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ കളർ. നമ്മൾ റെഡ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് കിട്ടും. ബട്ട് ദ സെയിം ടൈം ദ മോളിക്യൂൾ വിൽ ബി ബ്രോക്കൺ ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. അപ്പൊ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ടിക്ക് ഒരു റെഡ് കൊടുത്തു, എക്ക് ഒരു യെല്ലോ കൊടുത്തു, ജിക്ക് ഒരു ബ്ലൂ കൊടുത്തു, സിക്ക് ഒരു ഗ്രീൻ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഈ മെഷീനിൽ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എൻറ്റയർ ന്യൂക്ലിയർ 4 ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ക്യാൻ ബി ടാഗ്ഡ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലൂറസെന്റ് മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് മിക്സ് ടുഗെദർ. ഓക്കെ, ആ ഫ്ലൂറസെന്റ് മോളിക്യൂളിന്റെയും DNTPന്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ലൈവ് ടെർമിനേറ്റിംഗ് മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മളല്ല, കമ്പനി ഫിക്സ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട the library preparation, everything is there. So what happening is that this molecule has a very peculiar property called light termination, or this ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ടെർമിനേറ്റഡ് ആവുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണ്. എങ്ങനെ? ഈ പറയുന്ന ലൈറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഇലുമിന ടെക്നോളജി, ഓർ റിവേഴ്സിബിൾ ടെർമിനേറ്റർ ടെക്നോളജി. ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സീക്വൻസിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലുമിനയിൽ ചെയ്യുക. അപ്പം പൈറോ സീക്വൻസിംഗിൽ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു, അയോൺ സെമി കണ്ടക്ടർ സീക്വൻസിംഗിൽ നമ്മൾ അയോൺ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ടെർമിനേറ്റഡ് ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ട് സൈക്ലിക് റിവേഴ്സിബിൾ ടെർമിനേഷൻ ഓർ റിവേഴ്സിബിൾ ടെർമിനേറ്റർ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് another technology by Illumina, and this is another technology come up with packed bioscience. Packed bioscience എന്ന് പറയുന്ന packed sequencing machine ആണ്. It is much more bigger, but the sequencing length, നമുക്ക് ഒരു റണ്ണിൽ കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് ആണ്. ഇവിടെ അവർ ഒരു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വെല്ല്, ഓക്കെ, സീറോ മോഡ് വേവ് ഗൈഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്മോൾ വെല്ല് ഉണ്ടാക്കി. ആ വെല്ലിന്റെ അകത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്തു, പോളിമറൈസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിമറൈസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ സീക്വൻസിനെ അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വിട്ടു. മാത്രവുമല്ല, rather than instead of triphosphate they use hexaphosphate nucleotide. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത, ഹെക്സാ ഫോസ്ഫേറ്റ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എനർജി റിച്ച് മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും. വാട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫ്ലൂറസൻസ്, അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലൂറസൻസ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൽ നമുക്ക് ഫ്ലൂറസൻസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ആ 5 ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഫ്ലൂറസൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പാക്ക് ബയോ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു മെഷീനിൽ സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും, പക്ഷേ എറർ റേറ്റ് ഈസ് ദെയർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അനദർ ടെക്നോളജി, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് one of the beautiful technology which revolutionized everything. ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് വിളിക്കും, 4th generation സീക്വൻസിംഗ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതിലേക്കൊന്നും നിങ്ങൾ പോകണ്ട. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് നാനോപോർ, ആക്ച്വലി മിൻ അയോൺ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ, മിനിയൻ അല്ല, മിൻ അയോൺ, മിനിയൻ വേറെ ആട്ടോ, മിനിയൻ അല്ല, മിൻ അയോൺ. ഓക്കെ, മിൻ അയോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ സീക്വൻസിംഗ് മെഷീൻ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ഓർ ദ ജംഗിൾ വിച്ച് വേ ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ, ഓർ ദ ഫീൽഡ്. അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നാനോപോർ സീക്വൻസിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. And this is, you can see, you can add the samples here. This is the size of the thing. You can take it to the field. Okay, ഇപ്പം ആൾക്കാർ ട്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ദർ ആർ സ്ലൈറ്റ് എറർ റേറ്റ് ഈസ് ദെയർ. അതുകൊണ്ട് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് ടു സിന്തസൈസ് വാട്ട്, സിംപ്ലി ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിമറൈസ് ആണ്, സോറി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ്, ട്രാൻസ്മെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഈ ട്രാൻസ്മെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ട്രാൻസ്മെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീനിന് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ്, പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, അത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ട്രാൻസ്മെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് അയൺ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ഐ ഷോ യു എ വീഡിയോ. ദിസ് ഇസ് എ വീഡിയോ ബൈ ഓക്സ്ഫോർഡ് നാനോപോർ തന്നെയാണ്. യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ടെക്നോളജി, ബട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, സ്ട്രാൻഡ് സീക്വൻസിംഗ് ആണ്. ഇതൊരു നാനോപോർ മോളിക്യൂൾ ആണ്. ദിസ് നാനോപോർ മോളിക്യൂൾ ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യലി സിന്തസൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, പ്രോട്ടീൻ നാനോപോർ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സെൻട്രൽ പോർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സെൻട്രൽ പോർ, ദ കോർ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടെയ്ൻ എ ഹോളോ ട്യൂബ്. ഓക്കെ, വളരെ ചെറിയ ഡയമീറ്ററിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ദിസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഇസ് ദാറ്റ്, അപ്പം ഈ നാനോപോർ ട്രാൻസ്മെംബ്രെയിൻ പ്രോട്ടീൻ ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദിസ് നാനോപ്രോട്ട് ഇസ് ഒരു സിന്തറ്റിക് പോളിമറിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് പ്രോട്ടീൻ മെംബ്രെയിൻ ഹാസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫ്ലോ. അപ്പം നാനോപോറിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ അയോൺസ്,
allowed to move the ions. Okay, and this potential apply ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന മെംബ്രെയിൻ്റെ അകത്ത്. പിന്നെ മെംബ്രെയിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ബ്ലോക്കേജിനനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന കറണ്ടിലെ ഡിസ്റപ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So what happening is that adenine, thymine, cytosine and guanine has entirely different shape. So when it is moving through that, ഈ പറയുന്ന മെംബ്രെയിനൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് what depends upon the fluctuation we can identify each and every nucleotide. ഇപ്പോൾ ജിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആയിരിക്കും, സിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിരിക്കും, ടിക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആയിരിക്കും, എക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 1 by 1 ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പതുക്കെ 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 മൂവ്, എന്താ പറയുക, ട്രാപ്പ് ഈ പറയുന്ന പോറിലൂടെ കടത്തിവിടും. And same time there is another protein they have engineered at the tip of the nanopore. What happening is that they will hold the tip of the DNA and allow the bidirectional sequencing അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൂടെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് മുന്നോട്ട് പോകും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? So this is what happening with Oxford nanopore sequencing. So let me go to the future. So these are the different technologies currently ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള. Then there are another technology called CPAL technology എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്സ്ഫോർഡിന് അത്രയും എന്താ പറയുക എൻചാൻഡിങ്, അത്രയും ഒരു ഇൻതൂസിയാസ്റ്റിക്, അത്രയും നോവലായിട്ടൊന്നും തോന്നാറില്ല. പക്ഷേ CPAL ടെക്നോളജീസ് കോമ്പിനറ്റോറിയൽ പ്രോബ് ആങ്കേർഡ് സീക്വൻസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടെക്നോളജിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഇത്രയും ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പൈറോ സീക്വൻസിങ്, അയോൺ സെമി കണ്ടക്ടർ സീക്വൻസിങ്, ലുമിന സീക്വൻസിങ്, പാക്ക് ബയോ സീക്വൻസിങ് ആൻഡ് ഓക്സ്ഫോർഡ് നാനോപോർ സീക്വൻസിങ്, ദീസ് ആർ ദ നോവൽ ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ NGS കേട്ടോ, നോവൽ ട്രെൻഡ്സ്. പക്ഷേ DNA സീക്വൻസിൽ നോവൽ ട്രെൻഡ്സ് ആണ്, റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എവിടെയാണ് വരുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു കെൻ സീ ഹെൽ ലോട്ട് ഓഫ് ഹോൾ ജീനോം സീക്വൻസിങ്. എന്തിനാ ഉപയോഗമൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ആൻഡ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി നൗഡേയ്സ് പീപ്പിൾ ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ. Okay, personalized medicine. One of the greatest approach of genome sequencing is providing personalized medicine. ആയുർവേദം ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ, ആയുർവേദം ഹോമിയോപ്പതി ഒക്കെ പറയുക, രോഗത്തിനല്ല രോഗിയാണ് ചികിത്സിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയില്ല. അപ്പോൾ ആ പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കേണ്ടത്. രോഗം ഓരോരുത്തർക്കും, ഇപ്പോൾ പനി 10 പേർക്ക് വരാണെങ്കിൽ 10 പേർക്കും 10 തരത്തിലായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ആ 10 പേർക്കും ഒരേ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ്. സോ വി ഓൾ അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് എവറി ജീനോടൈപ്പ് ഇസ് യുണീക്ക്. So science always accept every genotype is unique. So what happening is that this personalized medicine initiative actually feasible because of the advent of NGS technology. അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, agriculture, lots of implications. Okay, ഒരുപാട് host pathogen interaction where my PhD is, and genotyping and genotyping ആയിക്കോട്ടെ, എന്താണ് സീക്വൻസിങ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം വളരെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ പറയുന്ന അഗ്രികൾച്ചറിലെ NGS. And metagenomics, another beautiful areas. The great ocean voyage done by Craig Venter. There are so many people are looking into gut microbiome. Okay, നമ്മുടെ സാധാരണയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോന്നിനെയും പ്യുവർ കൾച്ചർ ചെയ്ത് ഓരോന്നിൻ്റെയും DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് സീക്വൻസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നിച്ചങ്ങിടുക, എല്ലാത്തിൻ്റെയും DNA ഒന്നിച്ച്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ആർ കളക്ടിങ് എ സോയിൽ, അതിൻ്റെ മൊത്തം സോയിലിൻ്റെ DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാം. യു ആർ കളക്ടിങ് സാമ്പിൾസ് ഫ്രം ഹ്യൂമൻ ഫീക്കസ്, ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഐസൊലേറ്റ് ദ DNA ഫ്രം ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഏതൊരു മാസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൂളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് DNA ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ സീക്വൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജീസ് വന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്, വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് NGS ടെക്നോളജി. ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോം, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോം എന്ന് പറയുന്നത് RNA ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി, sequencing the entire RNA in an organism at particular time, or different times or different seasons, different situations, അതിനൊക്കെ RNA മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. So this is a good paper, transcriptome and translactome, a co-evolution in mammals. Okay, mammals-ലെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോമിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള നല്ലൊരു പേപ്പറാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വർക്ക്. സോ എവല്യൂഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും മാത്രമല്ല ഡിസീസ് റെസ്പോൺസും ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഗ്രേറ്റ് ഏരിയയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോം സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അനദർ ഇസ് മെത്തൈലേഷൻ സീക്വൻസിങ് ഓർ മീഥൈൽ സീക്വൻസിങ്. മീഥൈൽ സീക്വൻസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഓഫ് ലാമാർക്കിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗിവിങ് സം അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ദ ജീനോംസ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, നമ്മളുടെ ശ്വസിക്കുന്ന എയർ, നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം, നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്നത്. എലിസബത്ത് ബ്ലാക്ക്ബേണിൻ്റെ
Telomere എന്ന ബുക്കിനകത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും how the human happiness, human activities is influencing on human genome. അപ്പം അതെല്ലാം ആക്ച്വലി ഒരു എപ്പിജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ്, അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക, ഒരു മിത്തൈലേഷൻ പാറ്റേൺ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സാധിക്കും നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സീക്വൻസിങ് ടെക്നോളജി വന്ന ശേഷം. ദർ ആർ സോ മെനി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലൈക്ക് what in genetic disorders ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം കേട്ടോ ഈ പറയുന്ന മെത്തൈൽ സീക്വൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. And recently in 2020 this method came. It's unbelievable technology called spatial or spatial resolved transcriptomics. Okay, so a spatial transcriptomics എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you can slice the section of a tissue and you can keep on the chip, and if suppose that chip is meant for, നമ്മളിപ്പോൾ DNA ഈ പറയുന്ന ടിഷ്യൂ സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നു, അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ചിപ്പിനകത്തേക്ക് സ്ലൈസ് വെച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ചിപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള പ്രോബ്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്ത് ജീനാണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ആ ജീനൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കിങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം, കളറിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. ഓരോ സ്പേസിലും ഏതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്, ഏതൊക്കെ ജീൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ RNA ആണ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂ സെക്ഷൻ്റെ വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വെദർ സം അബ്നോർമൽ ജീൻസ് ആർ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് ഏരിയസ്, ടിഷ്യൂ ഏരിയസ് ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന റീസെൻ്റ്ലി കൺസിഡർ ആസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇയർ എന്ന് കൺസിഡർ 2020 വന്നിട്ടുള്ള സ്പേഷ്യൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോമിക്സ്. അൺബിലീവബിൾ ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രെൻഡ്സ്. ഓക്കെ, recent advancements happening in NGS. Just like that, take a section, ഓരോ സെക്ഷനിലും നമുക്ക് ഓരോരോ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ, സബ് സെല്ലുലാർ ലെവലിൽ ഓരോ ഏരിയയിൽ, ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ, ന്യൂക്ലിയസിലൊക്കെ ഏരിയയിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് സ്പേഷ്യൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോമിക്സ്. ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടെക്നോളജി. ഓക്കെ, ഗോ ആൻഡ് റീഡ്. ഓക്കെ, വളരെ ഇപ്പോൾ സ്പേഷ്യൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോമിക്സ് ഇനി വളരെ വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so coming to the end of the talk, we can say that നമ്മൾ NGS ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റോമാണ് ചെയ്യുന്നത്, മെത്തൈലോമാണ് ചെയ്യുന്നത്, മെത്തൈലേഷൻ പാറ്റേൺ ആണ്, എപ്പിജനറ്റിക് സ്റ്റഡീസ് ആണ്, ജീനോം സീക്വൻസിങ് ആണ്, എക്സോം സീക്വൻസിങ് ആണ്, ടാർഗറ്റഡ് സീക്വൻസിങ് ആണ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളുടെ NGS പ്ലാറ്റ്ഫോം ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഇത്, എന്ത് സ്പെസിഫിൻ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ കുറേ ഹഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിസോൾവ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. ഓക്കെ, ഹോൾ ജീനോം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കുറേ എന്താ പറയുക, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഹാർഡിൽസ്. നോർമലി നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും എല്ലാം പോയി എടുത്ത് പടിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് certain hurdles are there, certain background works are there. Okay, even for a simple tissue culture there are so many hurdles. So അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി ആകുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ വേ ഹൈ അബവ് സ്ട്രോങ് ടെക്നോളജി, NGS technology. So I hope you got something about the recent trends and future of this technology. Okay, my dears, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. 1 hour ഉള്ളൂ, ഇപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒരുപാട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദർ ആർ സോ മെനി ടെക്നോളജീസ് ഐ സ്കിപ്ഡ്, ലൈക്ക് ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന DNA സീക്വൻസിങ് ബൈ ലിഗേഷൻ, ഹെലിക്കോസ് സീക്വൻസിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് സീക്വൻസിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് റെലവെൻറ്റ്, ബട്ട് these are the major sequencing technologies currently making some impact in publication or making some impact in science right now. Okay, അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. So now you can ask questions. Okay, ഞാൻ പതുക്കെ I'm coming back. If you have any questions, ഒന്നെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാം, or else you can directly switch on your mobile and ask if there is a provision for that. Over to 10 minutes നമുക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. You can ask. Anybody, any questions, any queries? Most welcome. Actually, everybody cannot interact with you, Leslie. Only Okay. through chat box they can interact. It's okay. They allow the chat box open to them. They can write it. Don't bother about your English. I will read and I'll ask you whether what you meant by that question.
Anybody has any questions or any interest in this topic? Yeah, barcoding is also a tool. Okay, DNA barcoding ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ massive ആയിട്ടുള്ള thousands of species, and suppose if you are focusing on hundreds of loci and barcoding, it's a beautiful technology. NGS can provide a promising answer for that. Anybody? ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയതായിരിക്കും അല്ലേ? Is it okay? I'm not getting any private chats. I think there is a form. Google form is there. പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. PSCക്കാർക്കും MSCക്കാർക്കൊക്കെ എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. സാധാരണ if you know to type in Manglish also, I can read it. Don't worry. Leslie, there is a question in chat. Can you say something about barcoding and NGS, the connection, please? Barcoding and NGS, how can we barcode the complete Can you say sequence? something barcoding and NGS? Actually, yeah, there is a question I have also raised with some other professionals. For example, when it comes to barcoding using usual Sanger sequencing, what we are doing is we'll take one gene, or for example, MATK or RBCL or ITS or അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലോക്കസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആ സീക്വൻസിനെ ഐദർ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻഡിവിജ്വലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, we'll try to delineate the species, or we fix the species boundary using one or maximum ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ അത്രയും പൊക്കോട്ടെ. That is a possibility of DNA barcoding നമ്മൾ സാധാരണ സാങ്കർ സീക്വൻസിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. But when it comes to NGS, you can use for example, some 100 or 50 loci, nuclear loci, for example, 100 or 200 or 300 or 400 loci you can use, or more than that you can use for a particular thing, for example barcoding. So it is becoming much more, it will give a much more clear picture. For example, if in plant, we all know that in plant there is no universal barcode, even though MATK is used by many. Some people are telling some, for example, in ferns RBCL is much more better. In some other group, the other thing, even though there is no 100% strong barcode, just like 16S rRNA in bacteria. അപ്പം അതുപോലത്തെ ഒരു സ്ട്രോങ് ബാർകോഡ് പ്ലാന്റിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ലോക്കസുകൾ നമ്മളിപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ instead of using a few, if you are using and following NGS, or if you're using that NGS in barcoding, we can use for example hundreds of barcode loci, so hundreds of loci for delineating that. അതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ കിട്ടും. Is that okay? Yeah, okay, Leslie. Then There is one which more is question. the cheapest technology? Can you say the cost of sequencing one complete genome? Cheapest technology, I can say the Illumina is the cheapest technology. For that first question, I can answer Illumina is the cheapest technology. And regarding the cost of sequencing, it depends upon your genome size. Okay, for example, if human, it's 4 or 3 MB or 4 MB, rice I got 4 MB size angle, it's okay.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ജീനോം ഇപ്പോൾ സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പം ഏകദേശം ഒരു 55,000 റുപ്പീസ് മതി. അതിപ്പം ഇലുമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് അത്രയും വരുന്നുള്ളൂ. ഒരു 55,000-60,000 രൂപ മാക്സിമം മതി നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ജീനോം സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ. അതിന് 2 കാരണമുണ്ട്. ഹ്യൂമൻ ജീനോം ഇസ് എ റീസീക്വൻസിങ്. ഓൾറെഡി ആയിരക്കണക്കിന് മില്യൺസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ജീനോം സീക്വൻസ് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസിലുണ്ട്. So if I sequence my genome, it is very easy to annotate ജീനോമിലെ ഓരോ DNA എന്താണെന്നും അതിനകത്ത് ഓരോ ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നും എന്തൊക്കെ എവിടേക്കാണ് whether there's any neoplastic gene or any diabetic causing gene or heart disease causing gene or some other autoimmune disorders gene ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആ എൻ്റയർ DNA നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റയർ സീക്വൻസിനെ നമുക്ക് അനോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെരി ഈസിയാണ്. സോ ദ പോസ്റ്റ് സീക്വൻഷ്യൽ സീക്വൻസ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ unknown sequence, unknown plant, a de novo sequencing, and if you don't know about anything about that organism, and even for example, okay, suppose നിങ്ങളിപ്പം ഒരു cytoflowmetry വെച്ച് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക genome size you know, and you are going for a sequencing, ഒരു 4 MP or 6 MP unknown genome ആണെങ്കിൽ it will cost a bit higher. Okay, complete genome sequencing. When I asked for ginger genome, it was quoted like almost 3.5 crore from BGI. BGI is Beijing Genomic Institute, 3.5 in 2014. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 2 to 2.5 നമുക്ക് നിൽക്കുമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 2.5 കോടിയുണ്ട്. So my suggestion is that don't need to go for a whole genome sequencing. Better you can opt transcriptome sequencing if you're working in functional genomics also, or if you're working in human genomics, better you can go for exon sequencing or targeted resequencing or methyl sequencing. Plants lanengil better start with transcriptome sequencing. Don't jump into complete genome sequencing. It is way expensive, but time is very less. You will get the results by within a month. I hope I answered the question. Yeah, thank you, Leslie. Over to Krishna Kripa. Okay, thank you. There is no other questions. Thank you, sir. Thank you, sir, Thank for you. sharing your knowledge on this valuable and I can see informative you, session. Krishna Kripa. Yeah. All right, we are moving on to the last part of the session. I welcome Dr. Ando PV, Assistant Professor, Research and Postgraduate Department of Botany, St. Thomas College, Thrissur, for delivering vote of thanks. Welcome, sir. Thank you. Very excellent presentation, dear Leslie. Thank you, sir. It is very useful for our students. The new genomic sequencing, like metagenomic and methylene sequencing, next generation sequencing, and its uses are very explanatory, and the visuals that the producer for you is also very best. In the behalf of Botany Department of St. Thomas College, I appreciate your work and your time, and also express gratitude and thanks of Department of Botany and St. Thomas College to you. Once again, I repeat, thank you, sir. Thank you. Thank you so much, Andrew sir. Andrew sir, if you want to sequence Ophioglossum genome, it is a huge genome, okay? So don't try for that. It's a huge genome. Xylotum and Ophioglossum has a huge, big genome. So it's very hard to do that. Still you're working in Ophioglossum, sir? Complex മെരുക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. That complex, our FLO, our complex xylotails and Ophioglossales are really hard. It's a very huge genome size. Genome size is huge. Even though why that is happening. സ്പീഷീസ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതിനിപ്പം പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ദിസ് ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് മൾട്ടി ലൊക്കേഷണൽ ബാർ കോഡിങ്, ഒരുപാട് സീക്വൻസ് കോഡ് എടുത്തിട്ട് ലോസൈ എടുത്തിട്ട് ബാർ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, ബിക്കോസ്
ഭയങ്കര ഫിനോടൈപ്പിക് പ്ലാസ്റ്റിക് കാണിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലോ ഒഫിയോഗ്ലോസിൻ. അതെ അതെ അതെ. അതിന്റെ നമ്മളെ ട്രോഫോഫോർ ഒക്കെ ഒത്തിരി മാറും. നമ്മളെ പ്രിപ്പറേഷൻ തയ്യാറാക്കിയാലും വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടണില്ല. ഒരിക്കൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നത്തെ പ്രാവശ്യം കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കുറെ ബിക്കോസ് സൈലോട്ടത്തിന് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഫീൽഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒഫിയോഗ്ലോസിന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചാലും ഒഫിയോഗ്ലോസിന് ട്രോപ്പോഫോർ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വലുതാവുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ട്രോപ്പോഫിൽസിന് വലിപ്പം കൂടുന്ന കാണാൻ പറ്റും. സോ ദ സൈസ് മോർഫോമെട്രിക് അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പീഷീസിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടഫായി മാറും. പറ്റില്ല. ശരിയാണ്. ഓക്കെ, അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. സോ DNA തന്നെ നോക്കണം, ബട്ട് that too it's very challenging when it comes to Ophioglossum and Psilotum because of the size of the genome. N is 700 alle, so 700 something. Okay, sir. Okay, thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for the kind words. Thank you. Okay, thank you. Dr. Chidambareswaran is here. Thank you so much, dear. Okay, thank you, Leslie. Thank you for your valuable time. Thank you, Dr. Geetu. Okay. Thank you. Thank you.